மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க SNS Institutions, மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த SNS Institutions, மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் SNS Institutions கோவை. என்ஜே சரவணன் மற்றும் ஆர்ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் ஆர்ஜே பாலாஜி, அபர்ணா பாலமுரளி, சத்யராஜ் மற்றும் ஊர்வசி நடிக்கும் வீட்ல விசேஷம் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். ரெண்டும் ஒன்னா சாய் பல்லவி, நீங்க சொன்ன கருத்துக்கு வேற வேற அர்த்தம் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் நிதானமா யோசிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் அப்படின்னு சாய் பல்லவி ஷேர் பண்ண கருத்துக்கு ஆக்ட்ரஸ் விஜயசாந்தி கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. ரீசெண்டா ஆக்ட்ரஸ் சாய் பல்லவி மத ரீதியிலான சர்ச்சைக்குரிய ஒரு கருத்தை ஷேர் பண்ண நிலையில பல்வேறு தரப்புல இருந்து கண்டனம் எழுந்த வண்ணம் இருக்கு. அதே சமயத்துல அவங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்க. ரீசெண்டா நடந்த விராட்ட பருவம் பிரஸ் மீட்ல வன்முறை எழுச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜியை சப்போர்ட் பண்றீங்களா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு சாய் பல்லவி லாஸ்ட் மந்த் ரிலீஸ் ஆன காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படத்தோட ஒப்பிட்டு பதில் அளிச்சிருக்காங்க. அதாவது காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படத்துல காஷ்மீர் பண்டிட்ஸ் படுகொலை செய்யப்பட்டதை கதையா கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அது வன்முறை அப்படின்னா சமீபத்துல பசுவா அழைச்சிட்டு போன இஸ்லாமியர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திட்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னதும் தவறுதான் அப்படின்னு பதில் அளிச்சிருந்தாங்க. இதுக்குதான் ஆக்ட்ரஸ் விஜயசாந்தி கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. ரெண்டும் ஒன்னா சாய் பல்லவி, ஒரு தாய் தன்னோட மகன் தவறு செஞ்சதுக்காக அடிப்பதும் ஒரு திருடனதுக்காக அடிப்பது ஒன்னா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பி சாய் பல்லவி சொன்ன கருத்துக்கு கண்டனம் எழுப்பியிருக்காங்க. இதுக்குதான் இப்போ சாய் பல்லவிக்கு ஆதரவா பல பேரும் ஆறுதலும் தெரிவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுல திமுக எம்எல்ஏ ராஜா, ஆக்டர் சம்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேரும் ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்களையுமே தாண்டி ஃபேன்ஸுமே சாய் பல்லவிக்கு ஆதரவா பல கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே நேத்திக்கு சாய் பல்லவி தரப்புல இருந்து இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரிப்ளை கொடுக்கற மாதிரி தான் சோசியல் மீடியா மூலமா லைவ் வந்திருந்து அவங்க என்ன சொல்ல வந்தாங்க அப்படிங்கிற கருத்துக்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த வீடியோல சாய் பல்லவி என்ன சொல்லிருந்தாங்க அப்படின்னா, Hello. This is the first time that I'm getting in touch with you all to clarify something, and I think this will be the first time that I'll be thinking twice before I speak my heart, because I'm anxious that my words might be misinterpreted. So forgive me if I take a while longer than usual to communicate my thoughts. And I'd like to do this in English. In a recent interview, I was asked if I was a supporter of the left or the right wing, and I clearly stated that I believe I'm neutral, and we need to be good human beings first before we identify ourselves with our beliefs, and that the oppressed need to be protected at any cost. So further into the interview, I went on to elaborate on how I look at things, and I had quoted two references which had a huge impact on me, and which left me traumatized for days. In fact, after I watched the film The Kashmir Files, I had the opportunity to speak with the director, and this was 3 months ago. I remember telling him that I was disturbed seeing the plight of the people at that time, and being someone that I am, I would never belittle tragedy like the genocide and the generations of people who are still affected by it. Having said that, I can never come to terms with the mob lynching incident that had taken place during our COVID times, because I remember seeing that video and being shaken for days. I believe that violence in any form is wrong, and violence in the name of any religion is a huge sin. So this is all that I intended to say, and that's all. But it was very disturbing to see that many people online justified the mob lynching incident, and I don't think any of us have the right to take another person's life. Being a medical graduate, I believe that all lives are equal and all lives are important. And I hope a day doesn't come when a child is born and he or she is scared of his or her identity, and I pray that we're not heading towards that, at least. 14 years of my life, my school life, I remember every day going to school and chanting, all Indians are my brothers and sisters, I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. So maybe it went so deep into my head, and we as children would never differentiated each other based on culture or caste or religion. So anytime I speak, it comes from a very neutral ground, and I was very surprised to see that whatever I had spoken was taken in a completely different way. And it was also very upsetting to see that a lot of prominent personalities and websites had carried a snippet from the previous interview that I had given, even without seeing the complete interview or the genuinity behind what was said.
I would like to take this opportunity to thank the people who stood by me the last few days, because I remember feeling so alone and conflicted, wondering what I did wrong, and it was heartwarming to see that a lot of people raised their voice in support of me, and I felt like they knew me for who I am. So thank you so much for making me feel like I wasn't alone. So I wish you all happiness, peace and love. Thank you so much. மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க SNS Institutions, மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த SNS Institutions, மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் SNS Institutions கோவை. என்ஜே சரவணன் மற்றும் ஆர்ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் ஆர்ஜே பாலாஜி, அபர்ணா பாலமுரளி, சத்யராஜ் மற்றும் ஊர்வசி நடிக்கும் வீட்ல விசேஷம் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்.